leo tunataka kuongea kuhusu sasa Kibaki anataka kutoka, so we want to talk about succession. You know, ni nani tunaona ni kama ata succeed into the presidency after Kibaki. And my first question ni, juu Kibaki tuko na yesa hizi, tunaona maendeleo ambayo zimekuja hapa na pale. Do you think maybe he should run for another term? Ever since in history, I can say one thing. For any president to be a president in Kenya, he must struggle. Look at Kibaki. The last succession, when he got the seat, he was on a wheelchair. Secondly, as I look at Kibaki, yes, he's supposed to go because somehow wakati wake umeisha constitutionally. But there are some things he has done. There's some road and free primary education. I'm not saying I'm supporting him politically. He has done his part. Mimi naona tu Kibaki tosha. Sisi tunajipenda tu sana Wakikuyu. Hata tuachie mtu mwingine hata yeye aendelee. Unataka kuona change? Mimi nataka tu change. Kwa hivyo akisema tuchague so and so. Akisema ati let somebody sit in this seat I am in, it's one way to show that this is the only person mwenye ananisikia, mwenye nikimwambia wana nimeishiwa ibuni ibie kidogo atamwibia. That is endelee somebody with fresh mind and fresh ready to develop the country. Juu baya sisi wana Kenya ni inakuwa watu negative sana. Tunaona mabaya baada kuna mazuri ambayo tumetendewa. Hebu niseme sana nimekuta wakati wangu nimeongoza na Moi. Kenyatta ameniongoza kama miaka miwili tu nikiwa mdogo. Moi ndiye anaweza sema mambo yake sana na Kibaki. Na nikilinganisha hawa wawili, Moi na Kibaki, mimi naweza sema Kibaki amefanya kazi. Hata kama wa Chinese ndio wamekuja kutengenezea barabara. Mbona Moi wakati ule alikuwa anafikiria mambo kama yale? Hii barabara ambayo tunapitia, wengi wakaona wanajua hii barabara iko namna gani. Sasa hii angalie, ilitengenezwa wakati Kibaki aliingia. Ndio walifikiria. Sisi wana Kenya shida yetu ni tunataka mtu akiwa kiongozi atuletee uka kwa nyumba. Tunataka maendeleo. Kwa hivyo akisema tuchague mtu fulani, wewe utakubaliana naye utasema. Sasa hapo siwezi sema atupatie successor wake. Hebu sisi wana Kenya wao watu wote waikie kwa ballot tuwachague. Isiwe ni kama hierarchy ile ambayo ilikuwa wakati wa Daudi. Na anaachia mazaki. Let us give credit to where credit is due. This guy has done good in terms of development. Okay, there are things which we never saw during the Moi era. Where was the free primary education? Where was the CDF? Now we can experience the CDF. Where was it? That means that money was being scampered by somebody in the pockets. Now this guy has come up. He said, no, this money must go to the people. But we are not with the issue that this guy must give us somebody, must propose somebody to come and lead us again. No, we are Kenyans. We say no. We have seen these people doing all this. We have seen how they lead us. And we are able to choose from these people who can lead us next. But that's the ideal situation that we should be in. Sisi kama Wakenya tunafaa sote tuende kwa hiyo ballot box na sote we go with one mind and we speak it na to vote for that leader. But do you think we have the capacity really and capability to do that? Of course we have. Kenyans are now look at the way we are politically. Wakenya wamemove. It is not like the Moi era whereby tulikuwa tunakuja tunaambiwa na Moi sasa hii tunasema huyu ndiye atakuwa mbunge wenu. Na we all of us tunaanza kuimba fulani. Ama anakuja anasema sasa kwa sababu fulani amekufa naona mtoto wa fulani aingie. That is not the time. As we head to the polls, what kind of leader are you looking forward to voting na umweke pale kwa pao? For me, what I can say, I need somebody who can take us ahead. Somebody with reasoning capacity. Somebody will give us something at least. Yeah. Kibaki has done his part. Now, do we get somebody who will at least go back and tell us, you see now, this is how we need to work? The leader that I'll look for, someone who will lead us ahead, especially someone who will reason to work on the katiba, and then I'll also choose a leader who will also be, will try to avoid the corruption that is going on, and a leader will lead us further. Our current politicians and leaders per se, wako na hizo vigezo kweli? Politically, they tend to think that maybe he's not one of them. But I look at one smart man, but of development, and who wants to take Kenya to a next level. I look at Peter Kenya. Smartly
speaking, that guy has a vision of the country. But the problem with us will always go for political parties. Wanasiasa ambao tuko nao wengi wanatumia madhehebu kama ni manyumba ya siasa, ni kama bunge zingine. The other day we are discussing in my flat. Tunaulizana mbona makanisa yanakubali wanasiasa waingie kuleta siasa mahali pale. Mbona wajui neno la Mungu linasemaje? Inamaanisha kwamba ati neno la Mungu ni kama tumeliweka kando. Kiongozi ambaye ataongoza na neno la Mungu na ogope Mungu, yeye ataleta development. So first jaona somebody ana ile vision inaona as in the kind of leader I need personally. No. I want somebody mwenye akisimama, it's not about yani ako na vision yenye iko shared by the many. Ona. And leader mwenye ata transform Kenya from where it is to another level. He should be a visionary leader mwenye anajua what the country and the people of Kenya need. What would you rather? A coalition government or one party? I wouldn't actually go for a coalition government. Let us just have, just a leader who is going to take us. Because I've seen this coalition government, it's like there are two centered powers. This guy wants to do this. This one doesn't want, he's opposing it. Okay, it's of development, but this guy is opposing because he was not consulted. You see, this guy is trying to give us something, but now this one, because he was not consulted, he shut it down. So it means that some part of developments are not going to come because of this guy. Maybe if I do this guy is not going to, to agree with it, is going to oppose it. So actually, coalition government, to me, no. This constitution is what is going to save us, because the moment we implement it the way it is, because we still, other members of parliament, they're using the past constitution. Nobody has understood the constitution very well, but it will take time for us to grow, because growth cannot just work in a day or one night, but it needs time. But what I'm saying, where we are heading to, even these things of the tax, they'll pay, because that's what the constitution says. One day they'll pay. As we change a leader by a leader with another leader, they'll pay. Wakati kuna opposition, hata kwa nyumba, mzee akiwa dia anaongea tu, mama haongei, hiyo nyumba haitakuwa na haitaendelea. Kwa hivyo wakati tuna coalition government, wale backbenchers ama opposition leaders wanafanya hii serikali ifanye kazi. Lakini tukiwa na one party kama wakati wa Moi, ndio maana tulikuwa tunakaa hivi de. Kiangalia developments zimekuja wakati tuko na coalition government. Jimmy, umesikia? Mimi najua Kibaki ata name successor. Na guess ni nani? Amesema hata name successor, tuanze hapo kwanza. Lakini niliongea naye akasema hata name. Guess ni nani? Ni wewe. Yes. Yeah. Okay. Sawa. Na nikiwa hivi president na watengenezea 50 matatu, moja ya Karole peke yake. Na Miriam. Yes, corrupt watu. Hapana. Yeah. Sawa. Sisi tunaenda wapi? Sasa tunaenda kwa streets and we'll be right back. Huko, then we'll be right back. Kibaki hafai ku name successor. We as Kenyans, we don't have the voting rights. Na hiyo inadia ile mtu anatufaa na mwenye atufai. Jioni mzee mtu anaelewa, anaweza kaangalia kijana ule mwenye anaweza karidi hata kama ni bomu. I think the issue of someone being named and then someone taking over, it's something that happened in the previous dispensation. Right now the vote that we are going to see is going to be an informed vote. Kibaki hafai kuchagua mtu kama successor wake. Atuachie sisi wananchi tuchague wenyewe. And you're right back on Matatu, but you're going for a short break. Keep it locked.